Boa tarde a todos, Good sejam afternoon, everyone. bem-vindos para a nossa Welcome reunião de resultados do to segundo our trimestre de earnings call for the 25. second quarter Nós of vamos iniciar com a 25. We are apresentação going dos to resultados begin do trimestre with e no the final nós presentation of abriremos o our tempo para earnings for the quarter, perguntas. and after we'll have time for Q&A. A reunião pública de resultados será no modelo And de so webinar. Os the participantes earnings têm call will be a microfone webinar e vídeo format fechados where e as perguntas participants podem ser realizadas tanto have pelo their mics Q&A no off chat ou and abrimos o questions can be microfone. submitted A through reunião Q&A está on the sendo chat, or we'll also disponibilizada open com up your tradução mic. simultânea para o We have inglês. simultaneous Basta translation to clicar na English for opção this e também meeting, em and you can inglês. select this O option, webinar and será also sign gravado language. e The webinar will disponibilizado be nos dois recorded and idiomas no provided in site both languages de RI da companhia. on the company's Vou IR colocar aqui website. a apresentação, I'm passar going to rapidamente share the pelos números do presentation and trimestre quickly go over the e numbers depois a in the gente quarter. abre para And then after, we will open up. Muito bem, então entrando aqui nos resultados, Well, nós getting tivemos into no the PIB do segundo results trimestre here. de 25 uma In the receita second quarter, we brasileira de had an operational 410 revenue of milhões 764, EBITDA ajustada de 413,774, 127 milhões and the adjusted 535, EBITDA o lucro 127,000 million, líquido de 102 535, milhões a net 61 income of e uma 112 margem million, EBITDA de and an EBITDA margin of 30,8%. 30.8%. O ROIC dos últimos 12 The meses ROIC foi in the last 12 months 12,8% was e o custo 11.8%. da dívida nos The últimos cost of 12 the debt in the meses, last 12 após months imposto de renda e was after contribuição the social, ficou em social contributions and 8,2% income ao tax ano were e a 8.2% a dívida year, líquida and the EBITDA ficou em net debt to 2,3, EBITDA adjusted dentro aí da ratio nossa was política 2.3 financeira. times within our Em financial relação ao segundo policy. trimestre de 24, nós Um, tivemos 11,6% de we had aumento na receita, 11.6% increase in uma the evolução importante de net revenue, preços que a foi significant feita increase in ao longo prices desse that ano, took né? place Não during houve this aumento de year. capacidades, So there was inicialmente not an previsto, mas increase in foi capacity. This repassado ao increase in mercado. price was really Em transferred to relação the ao market. primeiro, And ao then in primeiro regards trimestre, to houve uma the queda first aqui pela quarter, there was a sazonalidade de drop due to seasonality 2,2%. of 2.2%. O EBITDA ajustado e The margem, adjusted né? Nós EBITDA and ficamos the aqui então margin com 127 here, milhões we had 535 de 127 EBITDA, million, uma margem de 535,000 20,8%. in Esse EBITDA número é with a margin of 6,4% menor do 30.8%, que and nós this is tivemos no primeiro trimestre 6.4% smaller than the e first quarter 6,8% and maior do que o mesmo 6.8% trimestre do higher ano than the passado. same quarter last year. Lucro líquido, So nós the net fechamos com income, lucro we closed bastante with importante, aqui uma elevação a de very important 168,5% level, an no increase of lucro, fechando em 112 milhões168.5% in the 68. profit with 112 Esse million and número 68. ele é um pouquinho, And this number quando a gente is, compara aqui when we o compare lucro, the tirando os efeitos do ativo profits, biológico e do eliminating crédito the tributario de effects of PIN the que nós tivemos nesse biologicals and trimestre, the nós estaríamos IPI levemente tax abaixo do credits, we lucro que would nós be tivemos no slightly segundo lower trimestre de than the 24, profits we had in the porque second tem quarter of muito 24. impacto do And uso there's de major aparelhos impacts nessa here linha de on the atividade, scraps, and e also 76 milhões foram 76 million do valor were justo dos ativos of the fair biológicos. value of Nós the tivemos uma biologicals. operação We de had an compra de floresta operation que nos of deu um ganho forest significativo, purchases that gave us a e significant não gain. recorrente foi um And passivo also the do vencedor non-recurrent julgado was do crédito a tributário de lawsuit IPI, que of the nós tax reconhecemos credits aqui that por we 18 milhões recognized here of 422 eighteen mil million nesse four hundred trimestre. twenty-two Tivemos um thousand lucro recognized in this quarter. bem So we had importante no profits that were trimestre. very significant in the quarter. Quando a gente olha o When mercado, we look at the como é que está se market comportando o mercado and how falando do it's lado do been Brasil, behaving nós in estamos com uma corrugated expedição, cardboard in Brazil, tivemos uma we expedição no had segundo trimestre de 1 the milhão e in the second 39 mil quarter one toneladas. million Esse número é 39,000 tons. 1,2%, This is menor do que o do 1.2% segundo lower trimestre de than the 24, então second houve quarter of uma 24. pequena So there was a desaceleração em relação slight ao segundo trimestre do ano slowdown in passado. regards to the second quarter of Em last metros year. quadrados, aqui And sim, in square meters, houve uma this pequena queda em also relação ao we ano also had a passado slight e houve um drop compared to aumento last year em relação ao and an primeiro trimestre, increase né? Isso in também regards to the first quarter. é um dado So this is importante. No also nosso caso, important foi to share. um In our pouquinho pior case, em this was a função little de nós worse due termos to the fact that feito um we repasse de preço had significativo, a tanto no primeiro significant price trimestre como no transfer in the segundo first trimestre desse quarter ano. and the second quarter Essa é of uma this year. estratégia And que this nós is a tivemos strategy that de we fazer had esse movimento to work on this no primeiro movement semestre, in the justamente first porque no quarter. segundo semestre, perdão, aqui, Sorry, in the first semester, porque because no segundo semestre a in the gente first tem uma and in the sazonalidade second melhor semester e we os had volumes seasonality that was a little better, são mais and fáceis de the serem volumes are recuperados do easier que no to be primeiro trimestre. recovered than in the Então, first quando nós quarter. olhamos em volume de So when we vendas, nós take a look at tivemos the uma pequena sales queda de volumes, we had a 0,5%, slight drop, uma queda de 4,4 em and relação ao primeiro
a drop of 4.4 in regards to the first quarter, and 2.3 in square meters in regards to the second quarter, and 6% less than the first quarter of 25. When we get into prices, that's a good news. We were able to go over transfers of pass-alongs of 13.4% in corrugated cardboard and an increase of 4.1% in the average price in regards to the first quarter and the second quarter. And square meters, 15.5% and 5.8 in regards to the first quarter past year. So we had a pass along that was higher than the first period, but the price of the scraps was a lot higher. And that's where you start having a slight pushback, and you can see a important trend. But when we look at the paper segment that we sell directly to the market, we had a drop in volumes of 2.3%. We had 30,924 tons against 31,725 and 32,921 in the first quarter of 25. When we look at the paper for sacks, we had a slight increase in regards to the first quarter of last year, and we dropped 5.9% in regard to the first quarter. And then we had a reduction in the volumes of papers sold to the market, corrugated cardboard, with an increase of our operations. And also because we're stocking up on paper for the machine. And so we reduced the sale of paper for corrugated cardboard in the second quarter, 6,740 and 343 in the second quarter of 24. The price of paper for flexible packages, which is for bags and sacks, we had an increase of 6% over the year and a drop of 1.8% from one quarter to another. And that was impacted mainly by the dollar. We were able to transfer the prices in low width, and that's paper for bakeries, basically. And we were able to have an increase that was even higher than the inflation, but we had an impact that was significant in the drop of the dollar in our exports, and that led to a drop in the average price. And then in rigid packaging, we had, or stiff packaging, we had a variation of 24.3% and also 4.4% more in regards to the first quarter due to the increase in the price of the scraps. And to keep the profitability in the market was able to keep up with this average in the market and increase its prices. So when we look at scraps, they grew in the market 71.6% in a year and 16.5% in the first quarter of 25 to the second quarter. And at Irani, we had an increase of 65%, 17% more than the first quarter and 65% higher than the first, going up to 1,175. And then the market itself really had stress in the scraps market in the beginning of this year, which was up until now. And then you begin a process with a drop this month, which is accentuated in the next few months. So the stock of scraps in the market, we have like 14.3 days of average stock in the market compared to 12 days, which is what we had in the past quarter. And so the market starts being a little less stressed because of shutdowns in recyclable materials as well, and also a reduction in recent kraftline exports. So that led to a beginning of a cycle of drops in the scraps that we believe will proceed in the next few months. And when we get into the financials, we had a leverage of 2.3 times with a total debt of 1,739,000, a cash balance of 624 million. And this reduction is mainly due to the payment of dividends, the 25% that are complementary that we paid annually, and another 1,147,000
0.34 of net debt. 1% of our debt is in foreign currency, 99% in national currency. This is also part of financial policy, and 91% of our debt is in the long term, only 9% in the short term. And when we look at the ROIC, we had a ROIC of 11.8%, and that's been going up in the last 2 months as investments start bringing in returns. We start capturing these returns on invested capital, and this should be going up and get back to the historical levels, close to 20% in the next quarters. And so our buyback program has already fulfilled 82.5%. It's maturing now in the month of September, and then we'll continue buying back, considering our perception also of the intrinsic value of these shares being a lot higher than what's being negotiated in the stock. And we know that efficient capital allocation today is mainly considering this buyback program. Well, we distributed a lot of dividends throughout this year due to the profits that we've had, especially in the second quarter. Overall, we had 168,516,000 in the last 12 months, a total of 0.66254 per share and a yield of 7.82. Then when we look at the Gaia platform investments, which is the investment cycle we've been developing ever since 2021, we're at the completion phase. We have only 2 projects that are still not complete, which is the installation of a printer here in the unit of Campos da Alegria. Today, I'm actually here in this unit, and the machine's already installed. It's demonstrating its performance curve, and we've almost completed this project. And then the refurbishing of the seam machine that's already prepared also. So as I mentioned, stocking up on paper as well to be able to handle this shutdown of almost 30 days that will take place in the beginning of next year. Then the PCHs, we have good news that we've had all of the licensing process at São Luís, which is the biggest investment in PCHs, and Cristo Rei is also at the final phase for environmental licensing. So these took longer than what we imagined, but we should begin this project for São Luís still this year. We're getting some budget quotes, and we should be sending this in the next few months. And then we'll just be waiting on the project for the Cristo Rei, which is going to help us complete all the projects in the Gaia platform. Then in this quarter, we had important recognition also in Minas Gerais. We're in 5th place in the ranking for the best companies to work at in Minas Gerais. And our IR team is supporting all of our investors. Ojivam is our CFO and investor relations, and then André is our investor relations manager. Mariciani is our analyst for investor relations. Daniela's are also Italo as well for new business, and Giovanna as well with new business. And then we have the guys from the accounting area, Vandro, Alex, and in the financial area, we have Marcos and Emmanuel, our financial specialists. So this is a vision of our main numbers in the quarter. And from now on, we will be available to get into any questions and answers that you may have. Thank you so much. Well, Sergio, we already have a first question here. How's it going, Edgar? We also have Henrique and Fabiano. They haven't appeared on the screen yet, but Henrique is our paper and forestry director, and Fabiano is our director for people, strategy, and management. And so now we're available to get into Q&A. Well, Edgar has already raised his hand, and Edgar, please feel free to hop in with your question. Great, thank you, Sergio, Giovanna, everyone. Congratulations on your results in this quarter.
We have two Abordando um questions. pouquinho The essa first one estratégia is de vocês about the de strategy that you guys value have over volume. of the value Curiosamente, esse over trimestre a volume. gente tem ouvido This mais isso quarter, das we've heard empresas, this tá? more and more Não from só no setor companies, which de is papel e interesting, right? celulose, Not mas only enfim, in paper mineração e pulp, but siderurgia, also in mining and empresas steel tentando and preservar um other pouco de industries where margem, companies are trying to preserve e margins repassar and preço em detrimento de trying to volume. pass along Eu queria prices entender um to the pouco de detriment of vocês, como que volumes. está a But cabeça em I want to termos de understand your guys' demanda, mindset de when it comes papelão do to lado e demand pensando na for estratégia da corrugated empresa para cardboard and the frente, né? company's A strategy gente up viu, ahead. enfim, todo esse We movimento saw tarifário, tem this muita tariff incerteza movement. ainda There's no a lot of mercado, uncertainty in the market still, vários but produtos com as tarifas you have a lot of reduzidas versus products aqueles with reduced 50% tariffs das versus those expectativas iniciais, 50% mais of the initial setores que expectations, são and other relevantes sectors that are very para exportação relevant via caixa for de papelão, exports through como a cardboard carne, por boxes, exemplo, ainda com as such tarifas de as beef, 50%, etc., né? Então, eu still queria have entender um pouco tariffs of como que está a cabeça 50%. de So I want to vocês, se understand vocês what já your guys' sentiram mindset is algum about this. If efeito you no guys have nível de already felt any pedido, effects lógico, a when it decisão é comes recente, to e se a estratégia orders. para Of course, frente this ela vai decision is continuar very recent, priorizando but I want to know if margens the ou tem strategy is going aí, to continue to prioritize enfim, margins, pode ter algo mais or agressivo if you para would voltar a consider something that's recuperar. maybe a little more aggressive to get back to Edgar, obrigado pelas recovering this. perguntas. Thanks, Com Edgar, relação à for the estratégia de questions. preços, And ela about foi intencional, the né? Nós, price a strategy, expectativa é this talvez de was uma redução da intentional atividade with the econômica no segundo objective of maybe semestre. reducing the Nós economic activities in the antecipamos o second movimento de aumento de preços quarter. We para o quinto anticipated this semestre, process, and mesmo sabendo que nós poderíamos although we perder um pouco de knew we could volume, que foi maybe o que lose a little bit aconteceu, of volume, mas which is what mantivemos happened, aí a but we rentabilidade, were able no nível to keep adequado. E profitability at a agora que good as level. aparas elas And começam um now with the ciclo de scraps queda, starting to have this nós dropping entramos no cycle, segundo we'll semestre get into the de second semester rentabilidade with a level of melhorando profitability that mês is a getting mês, better né? month after month. And Então nós temos adotado, depende muito so do we've momento de mercado, adopted this. It really do depends on the momento que a gente market's repassa moment. preços. And Tipicamente nós repassamos preços typically, no mês de we julho, mês de pass along agosto, prices que in são July meses and fortes August, de which are demanda, months that are very mas esse ano strong for nós demand. decidimos antecipar But this year, we um pouco decided de to preço justamente anticipate the por price ter increases a receio de bit o segundo semestre because ser we um were pouco afraid that the menor por second conta semester da could be a taxa little de lower juros, da because redução of da the interest atividade econômica. rates and Acho que foi uma the reduction of estratégia the economic acertada, né? activities. I think that was E os good. That was volumes, a good eles acabam strategy, and the retornando volumes end naturalmente no up segundo semestre, dada a being maior offset demanda, né? naturally Nós in estamos second vendo a half of the demanda year como uma because demanda of muito greater demand. parecida So do we que foi o ano see passado, very similar né? demand as it was last Apesar year, do mercado despite estar um pouquinho a menos market aquecido, that is a little less mas o que a heated. gente tem visto aí é We've uma queda de seen a drop of 1%, 0,5% em relação ao 1.5% ano passado, in regards to e isso last nos year, garante uma and demanda this guarantees bastante a boa para o segundo very semestre, porque o good segundo demand semestre for do ano the passado second foi bom, half. né? Because the second half of Com last year relação was aos very good as impactos well. das tarifas, nós não About sentimos, impacts o que on nós sentimos tariffs, nesse trimestre foi what we o felt impacto this da gripe quarter was aviária really nos a bit frigoríficos de of the aves, bird né? flu Mas que já impact está in voltando à some of normalidade, the né? Teve uma poultry queda farms importante and e agora production. está voltando But à now it's getting normalidade, back to afetou um pouquinho normality. os nossos It volumes did aqui em affect Santa a little bit Catarina, of our volumes especialmente. in Santa Nós Catarina, estamos com a especially. nossa operação We've em had cluster our de operation empresas here in this frigoríficas de cluster of suínos e aves. companies Essas that novas tarifas de have 50%, poultry and elas devem pork. atingir But alguns these tariffs segmentos of de 50% should papelão reach some segments onde o where lado atende, né, segmentos de corrugated exportação. cardboard Nós não services, estamos expostos ao and we are frigorífico de not bovinos, exposed que é to onde vai incidir os uh, 50%, né? beef Mas production. indiretamente pode ter But algum ajuste, né, indirectly, por there exemplo, could be empresas some em volume função adjustment due dessa to menor demanda de this lower papelão para demand of bovinos, caso corrugated cardboard for se beef, configure should realmente uma this redução de demanda really nos represent próximos a meses. demand reduction in the next Acho que era months? isso, né, Gilvan? I Teve think mais that was it, alguma right? pergunta? Ojibwa, any other Foi isso, aspects? Edgar? Is that Respondi? it, Edgar? Did I answer that correctly? Bem, vamos à Great. próxima. So Bom, vamos à let's move próxima on. aqui então. Well, we'll head to the next one. Stefan, ele Here we mandou have três Stefan. perguntas, tá? He has three Então, a primeira, questions. preços DPO First, efetivos. the Podemos esperar que o prices movimento for de DPO and recomposição de flexibles, margens could we DPO continue expect no a terceiro trimestre? movement for E o preço de margins to papéis flexíveis recover? And apresenta leve also, queda em the relação ao flexible segundo, cardboard prices uma has a leve slight queda no drop segundo quarter. in the second Como quarter. estão vendo a dinâmica do preço How à are you frente? looking at the Então, a demand for the primeira pergunta é preços. prices? A segunda And é aparas. Poderia then you have informar scraps. mais cor And sobre a dinâmica de aparas para o terceiro trimestre, e esse aumento no segundo so trimestre pode also ser this revertido no increase segundo semestre desse ano. could also be E a reversed. terceira pergunta sobre demanda,
And then you have the foi um pouco demand. mais impactada pelo gasto Irani was ferroviário durante o segundo trimestre, a little more dada a sua impacted localização, e considering podemos its esperar uma melhora location, and we could frente com esse expect, episódio resolvido. could we expect an improvement Pode with ter this correspondido, episode? mas I think primeiro é part of this preço, was already DPO solved, e but first we need to flexíveis. consider the Depois a parte, prices for depois demanda. TPOs and flexibles, Por esse lado, pelo flexible lado, como vocês packaging. viram, nós Well, fizemos um aumento no último ano bem superior à we inflação had an oficial, né? increase in the last year. It was a lot Mas higher talvez than um pouco the official menor do que a inflation, inflação interna, maybe a em little função do lower custo de than the aparas. internal inflation due Mas to as the aparas, como eu cost of the mencionei na scraps. But as I apresentação, elas mentioned começam um in the ciclo de presentation, queda. they Já houve start this queda no mês drop de cycle. julho, There was already a drop in the month of tem July, uma queda que vai and there's a acontecer pelos drop that's próximos going to take meses, que place in the já next foram few previstas months. e That's already negociadas. expected Nós temos uma or queda agora negotiated. We have a de drop now, agosto, so on the e 1st of devemos ter August, and quedas we should sucessivas also a have cada quinzena successive se drops mantiverem every esses estoques mais 2 weeks altos de if we aparas que a keep gente these tem higher visto no mercado. stocks, Então, a as gente we've seen in the espera market. que a So recomposição de we margens do hope lado that ela se the dê recovery of the principalmente pela margins in redução de corrugated cardboard custos e não por aumento de preços. happens exactly Evidentemente que se due tiver uma to the demanda muito reduction in forte, costs. mas a gente Of não está course, imaginando que ela seja tão if we have forte a assim, strong demand, that's one thing, poderia but ter mais alguma if ajuste de not, we could preços no maybe segundo have semestre, another mas eu price não adjustment, let's say, contaria in the com second isso. semester. Eu acho que o But I'm not importante é que going a to gente count on consiga that. I think fazer what's com que most esse ciclo de important is queda that das we should aparas se have this materialize nos próximos cycle meses of e a gente drops retorne aí a really patamares becoming more mais material, and we would alinhados com get os back níveis to levels históricos that das are more aparas. in line Com with relação a historical embalagens levels. flexíveis, So o about impacto flexible foi do packaging, the dólar, né? Nós impact was exportando for the cerca de dollar. 30% dos nossos papéis We've de been mercado, exporting about 30% of our e o dólar afetou papers in the market, diretamente. A boa and the notícia que nós dollar temos affected desses this directly. papéis But the é good o news is that retorno da with these Argentina, papers, we have a pretty good significativo na compra de return papéis ao in longo desse Argentina ano. with Eu vou the até purchase passar of para o papers Henrique throughout this year. complementar aí um pouquinho And I'll sobre actually o pass this mercado de on to papel Henrique e as so he can talk perspectivas que about ele the tá vendo daqui para market for frente. paper and the expectations he's seeing up Bom ahead. dia, só Well, complementando, good acho que morning. Just essa to é a add boa on, notícia I Argentina, think the que good então com news, preços maiores a it's gente good reduz um pouco news nossa from Argentina, exportação right? With para a Ásia, higher né? prices, and E aqui no we can mercado reduce a bit of interno, our na exports to venda de papel Asia. flexível, a And in gente the também internal vai ser market, we will beneficiado also com be relação à queda das benefited aparas, né? in Porque a regards gente to tem the papel drop feito of com the fibra mix, scraps que because é we have fibra papers virgem e with fibra reciclada. mixed E agora no fiber, segundo semestre and a gente tem uma now in the second demanda half, we also mais have forte de papéis para a sacolas, né? Então a stronger gente está demand muito bem for posicionado no papers mercado que vai fazer for esse volume bags, and that will subir, né? E help the volumes provavelmente o also go preço com up, alguma and certa possibly estabilidade, the talvez prices with alguma certain perspectiva de subir stability and alguma coisa, mas perspective of ainda an sem increase, essas garantias. but Acho que é without isso. these guarantees yet. Assim, acho que era isso. And then I think that's it, No right? segmento de sacolas, né, papel para So for the sacolas, a gente está papers fazendo segment, we've pequeno been ajuste de preços, working on a slight price adjustment, mas não vislumbramos um aumento but significativo we de don't preços consider a no segundo significant semestre, né? price. Mais uma recomposição de volumes e So more of exportação a no Mercosul, que tem volume uma recovery, rentabilidade muito and superior there's à profitability rentabilidade that da is a lot exportação para higher mercados than the asiáticos, por profitability exemplo. of exports for Muito bem. Asian markets, for example. Então, sobre demanda, ele pergunta aqui Well, também about the sobre demand, gripe he's aviária. Você asking já about acabou respondendo antes, the mas talvez elaborar um pouquinho Essa mais. questão, essa bird questão da flu, gripe aviária nos and well, afetou, this sim. Houve uma issue queda, did affect us. não There muito was expressiva, mas houve a uma queda de volumes significant drop dos nossos clientes aqui em Santa from our Catarina, customers mas here com in Santa o Catarina. retorno à normalidade But aí with the da return to exportação de aves, normality of the exports of já não nos birds, prejudica tanto. that E doesn't nós hinder estamos us as atentos a much. justamente o We're impacto que keeping our pode eye open, existir however, on the das impacts that tarifas could nos segmentos de exist carne bovina. Não for nos the atinge tariffs in the diretamente, mas segment indiretamente pode nos of atingir beef. se houver algum It tipo doesn't de affect us recomposição de directly, but volumes maybe indirectly das it could empresas affect que us, comercializam right? segmentos de bovinos. Perfeito. Bom, a próxima Perfect. pergunta aqui do So the next Santiago, ele question is from pergunta quando vai começar a Santiago, haver a and redução he da wants to relação know when dívida-EBITDA. there's gonna be a reduction in the debt to EBITDA ratio. Isso depende muito Well, that's going to depend a trajetória lot aí do nosso on EBITDA the e da journey dívida, and mas trend of a our nossa EBITDA and debt. expectativa é But our que expectation is esse tenha that sido o pico de this alavancagem has probably been the e que a peak of gente the inicie leverage, and that will já nesse begin próximo trimestre in the uma next queda da quarter with alavancagem. Nossa a drop estimativa é in que a leverage. alavancagem Our ela estimates se are that reduz the leverage bastante will até o drop início do ano que significantly vem until e ao the longo do beginning of próximo next ano também. year and throughout the next year as well. Perfeito. O Ivan Great. pergunta So quando now we ele have vai a dar question início à from construção Ivan. da plataforma NEOS. When Irani will begin the NELS platform construction. Quer comentar, Henrique?
Do you want to talk about that, Conheço, como é Henrique? que tá indo? About Aqui na the plataforma engineering? Neos, a gente está na
For fase the Nails finalizando as platform, we are engenharias, né? in the phase where Está we're no momento, wrapping up deve with the terminar as engineering engenharias work, and we no should finish the finalzinho do engineering segundo work by semestre the e end a of the gente vai second half. avaliar And then we'll os assess and próximos passos, né? Mas understand what would a be gente the está num next momento de steps. mercado que We're tem at a market moment, let's say, até por causa das where tarifas também, algumas empresas estão com because algumas of the tariffs, you dificuldades de have passar as companies that have cotações a finais para a difficulty gente to do projeto lá em get the função das final tarifas para quotes cá, para due to lá, the tariffs aço here para and cá, there, para lá e também de o with concorrência com outros steel as projetos no well, and also Brasil. competition with other Mas projects in as Brazil. engenharias devem terminar But lá engineering no work mês de should outubro, finish novembro, e aí a gente by vai avaliar os October, próximos November, passos. and then we'll O que que assess acontece? Nós the next fazemos steps. toda a engenharia e aí nós fazemos o planejamento So we have all the do engineering work, then we investimento, né? plan Fazemos todos os the orçamentos e levamos investments, para and we get aprovação the do conselho. budgets and the É quotes, and we evidente get que the nesse approval. momento, com uma But of course, taxa at this Selic de moment, with the 15%, Selic rate at 15%, tem que ter um retorno muito we'll expressivo have to para have a very aprovação significant imediata, return né? Nós temos muito to get cuidado com a immediate alocação de approval. capital, We have to be especialmente no very careful with momento em que a the taxa de capital juros está tão allocation, alta, right? precisamos de uma seria complementar. Especially when the interest rates are so high. Acho que é isso, né? O Well, momento I think that's não é it. favorável para decisão de investimento, This né? Dado moment is o nível not de taxa de favorable juros. Então, for a gente está decision regards trabalhando investments internamente, due fazendo to esse the recaso level com o of interest liquidificador, rates, está and pronto, né? we're E really aí, being assim que a gente careful doing our enxergar que o cenário homework. And está as mais soon as we see favorável, the scenario being more desinicia o favorable, ciclo de we'll afrouxamento monetário, begin né? a A gente pode monetary closing propor ao cycle, and then conselho e aí we avançar can no nosso even plano de propose expansão. to the Mas o board momento and keep agora é on de our mais trabalho expansion dentro de process, right? casa But e the goal now aguardar is to o focus cenário in-house melhorar. and wait for the scenario to get better. Muito bem. A próxima aqui é a So Ana then the Clara. next one Ela is tem duas Ana perguntas aqui. Clara, Uma até já foi respondido, mas uh, demanda e papelão do lado. Queria which is ouvir the um pouco demand sobre a for dinâmica da corrugated demanda e preços cardboard, do papelão do and lado e a quais bit of setores the têm puxado a dynamic on the demanda, pricing, and which qual a sectors have expectativa de really been evolução dos preços impacting para the os próximos demand, semestres. right? E o And what outro, are the na expectations for volumes Petrobras, and que ela prices in the second pede, half? And the vimos other uma boa point performance is de custos ao we've longo dos seen últimos good trimestres, embora performance a in our gente tenha costs over visto the uma last pressão no quarters, preço das although we're aparas. seeing Gostaria de a ouvir um bit of pouco pressure in the do que price of vocês the esperam ao scraps, and I longo want dos to know próximos what you guys trimestres para o preço expect de aparas, over the se next podemos esperar quarters, alguma eventual and if we can correção nesses expect preços a para possible poder correction in beneficiar these também uma questão prices dos that could custos, benefit né? Depois dos in feriados some way prolongados the no primeiro perspective of the trimestre e uma costs. oferta mais apertada no segundo trimestre. Então, acho que acabamos já respondendo, né? Se quiser And so I talvez think também we've elaborar um already pouco mais answered sobre this isso. one, Acho but que if you want to só discuss this a reforçar, bit né, more, que a nossa expectativa de demanda é uma just demanda to muito reinforce that parecida our com o que expectation is nós tivemos very no ano passado, no segundo similar to what we've semestre. had last year in the second half. O mês de agosto And tá the vindo month of bastante August dinâmico, é um dos is meses quite mais fortes do dynamic. ano. It's the one of the E months o that's custo das aparas it's é como eu strongest disse, in the nós year, estamos iniciando um and ciclo de queda que a the nossa scrap expectativa cycle é que is as well, condições we're para starting queda this mudadas, process, and our expectation principalmente that com the paradas de conditions máquinas de reciclagem, com um for this aumento, have been redução da exportação provided, de right? We have the kraftliner reduction in recente, the exports of e kraftline também paper, and não tendo nenhum tipo de pressão, porque as also expedições que without ocorreram nos últimos pressure, meses, elas because são the suficientes aí para expeditions dar conta das that expedições que vão rolar happened in the last nos few próximos periods are trimestres. Então, a enough. gente acredita So we que believe esse ciclo de that queda se inicie e this prossegue ao longo do cycle semestre of todo, drops que vai will elevar bastante continue a throughout nossa the rentabilidade. second half, and that's going to Acho que é increase isso, our né, Júnior? profitability quite a bit. So I think that's it, right? Eu acho que é isso, Yeah, né? A para já I foi think that's it. comentado, né? So Então, we've already talked about scraps, and acho que está respondido. that seems A to próxima be pergunta do clear. Luciano The é next quais question impactos nas is taxas from americanas e Luciano. What's the europeias impact on e the contramedidas? American rates and European rates, and what are Então, the a countermeasures? gente Well, we indiretamente pode ter algum impacto. indirectly may have some Evidentemente que a gente vai estar impacts, sempre but trabalhando aí para of course, we're buscar. always going to Nós be estamos muito próximos working da nossa to, capacidade we're very close to our das nossas capacity, fábricas de really. papelão do lado. Então, uma Uh, eventual and queda de so volumes, a possible a drop gente in vai buscar volumes, repor essa queda, we'll try to mas sempre recover com this, cuidado but de we não also always provocar have to be very um ciclo careful de because queda we de don't want preços to no mercado provoke por a conta de um cycle volume of drops maior in de prices demanda, in né? the Então, a gente é market. muito cuidadoso nesse processo. A gente And prefere muitas vezes so ficar com alguma we ociosidade a comprometer preços, né? Que preços we realmente we don't want to muito compromise mais our price complexo list de just você because of buscar idle no mercado, capacity, right? Because é menos pricing recovery demandado, is going to be a né? lot more difficult to E volumes achieve, que right? você vai buscar In a volumes no market with momento que less o mercado demand. And if you look for tá mais volumes in a fraco, moment você where there's a acaba weaker market, you're protagonizando going to um end up processo de queda de preços que não é becoming do interesse de protagonist ninguém. in the drop of prices, which is not anyone's Só interest. em relação às taxas americanas
So in regards to tem the pessoas que
European and impacto em cima do American euro, rates. The impact's tem been probably pretty sido um neutral pouquinho relevante, né? till Para now, remover isso, né? and we're Sim, kind of claro, immune porque a to gente não this exporta para os Estados Unidos, because we don't export to seja the porque também US, os nossos clientes but we exportam, also, our customers also nós não estamos um, expostos em segmentos que exportam para os Estados are Unidos, not né? Então acaba que exposed to nos these protege em segments. relação a isso, So algo que tem um efeito what protects us in que limpa regards um to setor this com o outro, né? Que a gente chama de efeito is secundário, que a gente ainda like não a consegue secondary entender effect, right? And se we vai ter can't um impacto mais really relevante ou não. understand if there's going to be Mas, more of a a relevant princípio, impact. o que a gente tem But notado é que what we've não vai ter noticed assim is nada that muito there won't be significativo. anything too E a significant. gente, alguém Well, perguntou qual que é a and nossa then cabeça, né, com someone relação ao asked what corrugated our cardboard. minds Nós trabalhamos, o set is nosso norte about é a margem de corrugated cardboard, but contribuição. our Então, quando focus você tem uma is variação de the preços, de contribution margin. When aparas, you have a variation in the e price, oscilação muito desse outono, scraps, nós etc., temos metas de margem de sometimes contribuição. A remuneração variável the dos vendedores we é have goals baseada for fortemente contribution na margem de margins, and contribuição this por is tonelada aí da carteira como um um, todo, justamente para que essa visão de rentabilidade ela, this ela is seja because muito of forte, this muito profitability mais vision, até do right? que a Which visão is de going to volume be de a lot preços, mas stronger, a visão even de more than rentabilidade the como um todo. volume/price vision as Partindo well. para outra aqui, o Well, Ângelo pergunta, heading to the other one dia here, parabéns pelos Angelo is asking resultados. Vocês about, he enxergam says, Good morning, compatibilidade no congratulations processo on de the results. And he reajuste de said, Look, preço de do you vendas, imagine any kind of ainda continuity mais on com preços the de adjustments aparas of começando a prices? ceder? Como eu falei, no ramo Well, as longo, I eu não mentioned, estou for enxergando corrugated cardboard, no, mais I aumentos de don't preço really ao see longo desse this ano. increase of prices Pode ter anymore. algum contrato But ou there could outro be maybe some que ele tenha um contract or aniversário dele ocorrendo nos something próximos where meses you que a have gente vai some renegociar, anniversary or something evidentemente. Daí pode ter that we're algum going to efeito nos preços renegotiate. ainda Of dessas course, there could negociações. be some Mas effects in the aumento de prices of these preços negotiations, but an increase in estruturado para toda a prices carteira de in a clientes, a structured gente não manner, vê acontecendo we don't really no think segundo is going to semestre, happen não. in the second half. A não ser que a demanda fique So, muito, muito unless the forte, o demand is que very, very não parece ser o strong, caso. which I don't think is the case. E Tá? And Aí tem uma then, outra well, pergunta aqui que não está then there's identificado something else quem that's, é, there's another question that's not mas ele identified refere yet, sobre o but florestal. Se puderem about comentar o que esperam da forestry, linha and if you could talk florestal, about what you até para nos expect, ajudar a projetar, olhando para so that frente. we could help project Vocês pretendem this and abrir design alguma this up informação ahead. But operacional if aqui? you also A receita plan da to share operação deve any ficar nos details, níveis que a and if the gente revenue viu of no the segundo operation should be trimestre? kept at the levels seen throughout the second half Posso ajudar aqui, of Odilon? 2025? Well, I can Na help verdade, with acho que that. ele deve estar se referindo à But operação que ele fez no Rio maybe Grande do actually you're Sul, referring to the né? operation in Rio Grande do Que as Sul, if I'm florestas em not Santa mistaken, right? Catarina, elas Because são the para forests in Santa produção Catarina are própria de really celulose. Então, a gente for tem a pulp receita da operação, a production, gente so não we don't vende have madeira, então o revenue, que we a gente don't sell produz wood. é para What we consumo interno, tanto produce is for biomassa quanto internal para consumption, madeira de processo considering celulose. E no Rio biomass Grande do and Sul, como a also gente for divulgou wood and recentemente, acabou de pulp. sair a questão do CAD, então And a questão de so arrendamento começou agora. the Então, leasing a also gente vai continues divulgar o now, resultado dessa and operação quando we're going to completar o disclose primeiro the ciclo results of do this trimestre, que vai when ser we outubro, complete novembro, the se não me first falha a cycle memória of the. agora. Então, a partir It's de going to lá, be a gente vai around começar a October, divulgar o November, resultado and so dessa operação. that's when we're going to start disclosing the results of this operation O as well. Matheus, ele Well, comenta que o perfect. Lacer Matheus não talked about produziu. how Através dos resultados, existe Lacer. espaço para ganho de Well, is eficiência there em SG&A? room for gaining more efficiency in the SG&A? eu acho que sim, Well, sempre I há think espaço, so. Matheus, We have de a gente to avançar. create Nós temos room as for these nossas advances, right? metas And we have our públicas. own De SG&A, você está public falando, né, goals SG&A, and nós fizemos um trabalho ao longo Well, we've been desse ano muito forte working on some de initiatives contenção de throughout this custos, né? year No orçamento desse for ano, nós fizemos cost um processo base controls, zero, and inclusive com apoio da we had Falcone. a base zero E isso budget já se with support from reflete, né, nos custos Falcone, fixos desse and ano, que nós estamos subindo menos do que a that inflação, is already né? reflected because we're going up less Nós than vamos the prosseguir inflation, com right? com So essa we're gonna austeridade aí no segundo continue with semestre, this, né? E and também trabalhar estruturas we'll e also try outros to custos. A work gente tem on uma atenção better muito forte structures and costs. em custos fixos. A We've gente sabe da really importância focused de on mantê-los fixed sempre, costs, and we sempre muito intend to controlados, keep them very well racionalizados. controlled. Eu acho que esse é sempre o foco Well, I também think nosso, that's né? always a Olhar focus, right? para a despesa. A Looking gente vem at fazendo já um this, trabalho and por we've um been longo tempo working com on com a some metodologia da Falcone, initiatives with né? De ter Falcone's pacotes, de ter methodology, orçamento base zero, melhorando, with para base justamente zero conter a budgets evolução and really dessas containing linhas de despesa. the Então, evolution of a these despesa já expense está já lines, right? bem So comportada, já no we've nível adequado, né? Mas, it's obviamente, actually pretty sempre tem well um olhar de tentar behaved, reduzir um but pouco we mais, always ver have como to outras try coisas to estão reduce this acontecendo, a bit tecnologia, more. enfim. We have other things Então, a going gente tem on, que technology, cuidar. etc. So we have to be very careful
about this, but
in hoje não dá a broad manner, it's para a dizer que tem grandes we espaços can't de say redução there's de like custos ainda também, big né? A gente já spaces fez um for trabalho cost bem reductions forte aí nos lines. últimos anos. We've done pretty good work Então, in our mais duas last aqui few na última years. hora, então estamos com And tempo two ainda. more Vamos lá. O questions came Daniel, in. We have Danielle. parabéns pelos resultados. Já foi Congrats on the comentado que results, and we esse already deve ter sido mentioned o pico that de alavancagem da this companhia, is mas probably the vocês peak in têm leverage algum in the guidance next para fechamento of the 25? company. But do you have any guidance for the Essa melhora, closing in vocês enxergam que virá da 2025? melhora do EBITDA Well, e do you think manutenção do there's an patamar de dívida improvement in the líquida? EBITDA A and gente não maintenance fornece of guidance, the tá, Daniel? Então a gente não dá essa para net debt? frente, né? Well, we don't Mas como provide foi the guidance falado, forward, but dado as we did que nós chegamos no mention, pico agora nesse segundo semestre, a considering that we've tendência é reached the desalavancar peak, a partir the de agora, trend né? would be to deleverage from E now disse, on. And dado o nível de juros, a desalavancagem vem due mais to do the level of EBITDA do que debt, propriamente deleveraging would come more uma from the redução de dívida líquida. uh, EBITDA than from an actual Os dois reduction of efeitos the combinados é que vai net levar debt, but adiante, both combined nos levar effects. a uma So really desalavancagem ao gonna longo dos take próximos us trimestres. to an important level in the next quarters. Vocês querem comentar mais alguma coisa? So do you want to talk about anything else here? Então, a outra aqui, então, qual o impacto estimado para o segundo semestre dos efeitos dos créditos What's tributados the diferentes com fretes? impacted, Há planos para crescimento inorgânico no curto e if médio there's any prazo? plans for A Irani planeja organic monetizar seus growth recursos and florestais por meio de projetos if de we crédito de intend carbono? to monetize this in any way Bom, with primeiro posso responder aqui carbon credits. Well, os créditos de first, IPI, né, sobre fretes, ele vai about the monetizar IPI credits, até metade do ano que vem, he's vem, going to né? monetize this up meados do until ano que vem. middle Então, tem of sim um next impacto ao year. longo do segundo So semestre yes, there desse is ano an e também impact. do Mas primeiro impacto semestre do ano que caixa, vem. né? Não o Um, resultado. Impacto caixa, o resultado foi todo ele reconhecido agora no segundo TRI um, desse ano, né? Esses números aqui que a gente mostrou. São os 18 milhões ali, né? so those are the 18 A million, dois right? há planos de crescimento inorgânico And no if médio there's prazo? plans for Vocês querem inorganic growth, responder aí? Acho que o crescimento inorgânico é sempre uma possibilidade. A gente I think avalia that's always todas as oportunidades que se apresentam e busca alternativas, inclusive ativamente, and mas é so algo que actively as não well. depende de nós. Não But it's something temos, that nós doesn't temos sim depend on us, vontade right? de crescimento inorgânico, We do mas have, nós só we vamos do movimentar desire to quando have nós inorganic entendemos que growth, tem but we're only gonna alguma start engaging with this alternativa when we melhor, inclusive, que o nosso processo de see crescimento that there may orgânico, be a better né? alternative, right? E que estrategicamente And faça that sentido e que gere strategically valor really para os makes sense acionistas da or adds value to the current shareholders. E a terceira, a Irani Well, and the planeja third, monetizar seus ativos florestais por meio de créditos de working on carbono. managing forest assets, Falei etc. que até esse. Tá, eu posso, depois o Fabiano Well, complementa aí, after Fabiano can também, add né? on, Mas assim, and Henrique as aproveitando well, o but gancho, já que a bola just está to take quicando aqui, né? advantage of this, A Irani é since a primeira empresa the do setor ball's no Brasil bouncing a here, gerar Eden lucro is the refrigerado first crédito de company carbono in the muito antes sector das that pessoas falarem generated nesse assunto, né? carbon A gente credits emitiu lá em way before, 2007 créditos de carbono que não eram and florestais, era da caldeira de cogeneração de back in energia. E 2007, ainda hoje, actually, they had depois a issued gente that, and começou um up outro until, projeto and com a even estação de today, tratamento de we efluentes, had e this ainda hoje a second gente project vende as créditos well, de and we carbono nesses still dois projetos, então desde 2005 a gente já sell está carbon credits, right? nesse So mercado mundial ever de since crédito de carbono. 2025, we've started Funcionou this, muito bem enquanto valia o protocolo and de it Kyoto, worked depois really 2015 entrou well. o Acordo de But then Paris, after 2015, we caiu had os the valores Paris que a gente Agreement, monetizava, mas and we had a ainda drop hoje in the movimento de carbon values we're monetizing. So já estamos, we somos are antigos aí nesse already mercado. Quando fala pretty de crédito de carbono de old, let's say, in floresta, this market. But when we talk esse ainda about não carbon está credits, the bem, não está forestry, then desenvolvido, né? that's Então, para a floresta not plantada de developed yet. pinos, existe uma série de So critérios for metodológicos planted de forests, there are saber different criterias and adicionalidade dessa methodologies. floresta, linhas de corte de quando ela começou And a crescer, when this e não, started então to não grow, tem, não está claro ainda and it's still not formas so de clear medir esse crédito de how carbono para we poder, can inclusive, measure the vender carbon credits. no mercado voluntário. E das florestas So nativas também. Eu acho que é from uma discussão muito the grande acontecendo. native Está lá forests, I think there's no also a big sexto discussion going on. no artigo There's 6º do Acordo de Paris, onde falta it's ainda in the regulamentação sixth em relação aos article tipos of de crédito de the carbono. Obviamente a gente Paris planeja, Agreement, só que right? a Of gente course, we plan, não but tem ideia de we quando, porque falta essa don't really regulamentação know e também não when. tem ainda, And we also, embora a gente faça um inventário although de we créditos, né, o work nosso relato on integrado tem lá credits quanto que a inventory, gente, qual é o we volume can de crédito de see carbono que like as the florestas volume of geram para carbon nós, especialmente credits as that the plantadas. forests A generate, gente não tem visibilidade ainda but we don't really de have monetização visibility on about the desses créditos. monetization of these credits yet. Fabiano, Henrique, não sei se So vocês querem Fabiano, colocar algo aí. Henrique, do you guys want to ask anything? Well, I think that's it. You've covered it. Great.
Tem mais uma aqui, So we have one last tem one mais here. duas, na verdade. Actually, Vimos two algumas last concorrentes ones. parando We fábricas em função do preço das see aparas. competitors Tem alguma closing down their possibilidade das factories due fábricas to the price of the terem scraps. alguma Is there perspectiva disso idleness acontecer? in Irani's factories or any expectations that Nós this temos could um pouco happen de as well? nós temos Well, um pouco de we ociosidade have nas a little nossas bit of plantas, mas idleness in our é muito plants, pequena, né, por conta do but aumento de it's very preços. little E são volumes que são due to the recuperados ao price longo do segundo increase. And semestre these are com volumes that are tranquilidade. recovered in the second half Como eu falei anteriormente, a easily. gente está As I focou nesse mentioned primeiro before, semestre we na focus in the first rentabilização quarter, via aumento de sorry, in the first preços, half e with agora a profitability through an rentabilização ela increase in vem, prices, and via now custos variáveis, profitability will come principalmente em through pares, variable ao costs, longo especially with the desse scraps, próximo semestre. Nossa, para a throughout the fábrica não next tem quarter. Não, nenhum não, não plano tem. para isso. And so for the O factory, que there's nos no ajudou plans, foi right? que houve Yeah, algumas what pausas, helped us is that there were a few tanto shutdowns para manutenção como fechamento for de fábrica, maintenance, e but isso also for realmente the causou factory alívio no close mercado downs, de and that aparelhos, really iniciou generated processo some relief, de queda e de and estoques that mais elevados nas began a empresas. process with a drop and higher stocks as well. E o Lucas aqui também pergunta se estão And pensando then em Lucas abrir um also programa talked de about recompra após if o regime they're atual. planning on buying a new buyback A gente sempre program. avalia, né, a Well, we always decisão do assess conselho, this. It's nós a estamos board decision, right? atual. But A gente acha que é um mecanismo we think extremamente it's a eficiente de alocação very de capital efficient nesse mechanism for momento. capital allocation at this Então, moment. nós não propusemos ainda And o we programa actually ao didn't conselho, porque nós ainda propose estamos this na fase program to final the board deste. because we're still at the Mas a final gente tem phase, but uma estratégia de ter we programas have de a recompra, strategy of having buyback principalmente em programs, momentos que a ação não está especially at correspondendo ao moments valor do where preço para a companhia. stocks maybe not representing the intrinsic value of the company. Bom, Well, great. acabaram aqui as perguntas. Our Acho que questions are conseguimos atender a done, todos. so we've been able to service everyone. Gente, muito Seria isso. estamos à disposição aqui, nosso pessoal de We RI, are Gibam, available toda here a nossa with equipe. E estamos IR bem and no Ojibam, segundo semestre, principalmente com esse início de queda das aparas, que foi o que nos especially with tirou o this sono drop nesse primeiro in semestre, mas scraps, agora and começa that kind of kept us a nos awake at night in the favorecer. first half, but E now it's elas going nos to start ajudaram de favoring alguma us forma, and subindo, né? helping us in Elas some way acabaram because justificando o aumento de preços no momento they em que o justified the mercado increase era in um pouco mais fraco prices no at a primeiro moment where the semestre. market was a Então, little weaker. a perspectiva é muito So the positiva aí para os perspectives are próximos very semestres. positive in the Muito next obrigado a quarters. todos e Thank you até so a much, próxima. everyone, and Tchau, see you gente. next time. Obrigado, Bye, pessoal. guys. Abraço. Thanks. Bye bye. Take Tchau. care.